ඔයා මට එන්න කිව්වේ ඇයි? Why did you tell me to come? ඔයා මට එන්න කිව්වේ ඇයි? Why did you tell me to come? ඇයි මේ පුටුව සාලෙට ගෙනාවේ? Why did you bring this chair to the living room? ඇයි මේ පුටුව සාලෙට ගෙනාවේ? Why did you bring this chair to the living room? ඒක එළියට විසික් කරන්නේ ඇයි? Why throw it out? ඒක එළියට විසික් කරන්නේ ඇයි? Why throw it out? ඇයි එයාට විජේ කියලා කතා කරන්නේ? Why is he called Vijay? ඇයි එයාට විජේ කියලා කතා කරන්නේ? Why is he called Vijay? ඔයාට ඒක කරන්න බැරි ඇයි? Why can't you do that? ඔයාට ඒක කරන්න බැරි ඇයි? Why can't you do that? ඔයා ඇයි මාව හෙව්වේ? Why did you look for me? ඔයා ඇයි මාව හෙව්වේ? Why did you look for me? මේ කෝප්පේ මේසෙ උඩින් තිබ්බේ ඇයි? Why was this cup on the table? මේ කෝප්පේ මේසෙ උඩින් තිබ්බේ ඇයි? Why was this cup on the table? මෙච්චර හදිස්සි ඇයි? Why so urgent? මෙච්චර හදිස්සි ඇයි? Why so urgent? ඇයි මට කලින් කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me earlier? ඇයි මට කලින් කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me earlier? ඔයා මේ කෝස් එක කරන්න තෝරගත්තේ ඇයි? Why did you choose to do this course? ඔයා මේ කෝස් එක කරන්න තෝරගත්තේ ඇයි? Why did you choose to do this course? ඔයා මාත් එක්ක යන්න ඉන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why don't you come with me? ඔයා මාත් එක්ක යන්න එන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why don't you come with me? ඇයි ඔයා තරහෙන් ඉන්නේ? Why are you angry? ඇයි ඔයා තරහෙන් ඉන්නේ? Why are you angry? ඇයි ඔයා දුකෙන් ඉන්නේ? Why are you sad? ඇයි ඔයා දුකෙන් ඉන්නේ? Why are you sad? ඔයා මෙතනට වෙලා ඉන්නේ ඇයි? Why are you staying here? ඔයා මෙතනට වෙලා ඉන්නේ ඇයි? Why are you staying here? අද නිවුස් යන්න පරක්කු වෙන්නේ ඇයි? Why is today's news late? අද නිවුස් යන්න පරක්කු වෙන්නේ ඇයි? Why is today's news late? ඇයි අද කෝච්චිය පරක්කු? Why is the train late today? ඇයි අද කෝච්චිය පරක්කු? Why is the train late today? ඔයා ඇයි බොරු කියන්නේ? Why are you lying? ඔයා ඇයි බොරු කියන්නේ? Why are you lying? අම්මා එයාට කැමති නැත්තේ ඇයි? Why doesn't mom like him? අම්මා එයාට කැමති නැත්තේ ඇයි? Why doesn't mom like him? ඇයි අපි එහේ යන්නේ? Why are we going there? ඇයි අපි එහේ යන්නේ? Why are we going there? TV එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why is the TV not working? TV එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why is the TV not working? කඩේ ඇයි අද වහලා තියෙන්නේ? Why is the shop closed today? කඩේ ඇයි අද වහලා තියෙන්නේ? Why is the shop closed today? ඔයා ඇයි ජොබ් එකෙන් අස් වෙන්නේ? Why are you resigning from the job? ඔයා ඇයි ජොබ් එකෙන් අස් වෙන්නේ? Why are you resigning from the job? ඇයි ඔයා හදිස්සියෙන්ම සිංගප්පූරු යන්නේ? Why are you going to Singapore suddenly? ඇයි ඔයා හදිස්සියෙන්ම සිංගප්පූරු යන්නේ? Why are you going to Singapore suddenly? ඔයා ගේ හදන එක නතර කළේ ඇයි? Why did you stop building the house? ඔයා ගේ හදන එක නතර කළේ ඇයි?
Why did you stop building the house? ඔයා hina වෙන්නේ ඇයි? Why are you laughing? ඔයා hina වෙන්නේ ඇයි? Why are you laughing? ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ? Why is this happening to us? ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ? Why is this happening to us? මාමා ඇයි කෝල් කළේ? Why did uncle call? මාමා ඇයි කෝල් කළේ? Why did uncle call? ඔයා නිදාගන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why aren't you sleeping? ඔයා නිදාගන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why aren't you sleeping? ඇයි ඔයාට එකපාරටම ඔළුව කැක්කුම හැදුනේ? Why did you suddenly get a headache? ඇයි ඔයාට එකපාරටම ඔළුව කැක්කුම හැදුනේ? Why did you suddenly get a headache? මේ කේක් එක හරියට බේක් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why isn't this cake properly baked? මේ කේක් එක හරියට බේක් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? Why isn't this cake properly baked? කෝච්චි ඇයි මෙතන නතර කළේ? Why did the train stop here? කෝච්චි ඇයි මෙතන නතර කළේ? Why did the train stop here? ඇයි ඔයා මේ ටැබ්ලට් එක බොන්නේ? Why do you drink this tablet? ඇයි ඔයා මේ ටැබ්ලට් එක බොන්නේ? Why do you drink this tablet? ඊයේ වැඩට ආවේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you come to work yesterday? ඊයේ වැඩට ආවේ නැත්තේ ඇයි? Why didn't you come to work yesterday? ඇයි එයා මොනවද කිව්වේ? Why did he say what? ඇයි එයා මොනවද කිව්වේ? Why did he say what? ඔයා ඇයි මාව සැක කරන්නේ? Why do you doubt me? ඔයා ඇයි මාව සැක කරන්නේ? Why do you doubt me? ඔයා මට එයාත් එක්ක කතා කරන්න එපා කියන්නේ ඇයි? Why are you telling me not to talk to him? ඔයා මට එයාත් එක්ක කතා කරන්න එපා කියන්නේ ඇයි? Why are you telling me not to talk to him? තාත්තා ඔයාට බනින්නේ ඇයි? Why is dad scolding you? තාත්තා ඔයාට බනින්නේ ඇයි? Why is dad scolding you? ඔයා ගෙදර එන්න පරක්කු වුණේ ඇයි? Why did you come home late? ඔයා ගෙදර එන්න පරක්කු වුණේ ඇයි? Why did you come home late? ඇයි මම කලින් එන්න ඕනේ? Why should I come early? ඇයි මම කලින් එන්න ඕනේ? Why should I come early? ඇයි එහෙම කළේ? Why did you do that? ඇයි එහෙම කළේ? Why did you do that?